இந்த வீடியோ பார்த்துக்கிட்டு இருக்க நண்பா நண்பி எல்லாருக்கும் வணக்கம். இப்போ நீங்க ஸ்கிரீன்ல பார்த்துக்கிட்டு இருக்க மாதிரி ஒரு செம்ம ட்ரெண்டிங்கான வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ் வீடியோவை கைன்மாஸ்டர் ஆப் மூலமா எப்படி பண்றதுன்னா இன்னைக்கான வீடியோல நான் சொல்ல போறேன். இந்த வீடியோ நீங்க ஸ்கிப் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியாம போகலாம். அதனால ஸ்கிப் பண்ணாம கடைசி வரைக்கும் பாருங்க. சோ கைன்மாஸ்டர் ஆப் ஓபன் பண்ணதுக்கு அப்புறமா செகண்டா இருக்க ஃபுல் ஸ்கிரீன் சைஸை சூஸ் பண்ணுங்க. இப்போ மீடியாக்கு போயிட்டு பேக்ரவுண்ட் சூஸ் பண்ணுங்க. சோ பேக்ரவுண்ட் சூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நீங்க எத்தனை செகண்ட்ஸ்க்கு ஸ்டேட்டஸ் வீடியோ பண்ண போறீங்களோ அந்த ஒரு டைமிங் வந்து செட் பண்ணுங்க. இப்போ ஒரு செம்ம ட்ரெண்டிங்கான டெம்ப்ளேட் வந்து ஆட் பண்ண போறேன். அந்த டெம்ப்ளேட்டோட லிங்க் இந்த வீடியோக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல போட்டிருக்கேன். அதை பிரஸ் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். சோ டெம்ப்ளேட் சூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஃபுல் சைஸ் பண்ணுங்க. இப்போ நீங்க எந்த இமேஜ் வச்சு ஸ்டேட்டஸ் வீடியோ பண்ண போறீங்களோ அந்த இமேஜை சூஸ் பண்ணுங்க. சோ இமேஜ் சூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா கீழே பிளெண்டிங் ஆப்ஷனுக்கு போங்க. இங்க ஸ்கிரீன் அப்படிங்கிற இந்த ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணுங்க. சோ இப்போ நீங்க சூஸ் பண்ணிருக்க இமேஜோட சைஸை வந்து உங்களுக்கு தேவையான மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணுங்க. சோ அட்ஜஸ்ட் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா அந்த இமேஜோட லென்த்தை வந்து ஃபுல்லா இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்க. சோ இப்போ நீங்க சூஸ் பண்ண இமேஜை செலக்ட் பண்ணுங்க. செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா கீழே கலர் அட்ஜஸ்ட்மென்ட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனுக்கு போங்க. இங்க வந்து ஃபர்ஸ்டா இருக்க பிரைட்னஸ் லெவல நீங்க எதுவுமே பண்ணாதீங்க. நீங்க பிரைட்னஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்டேட்டஸ்க்கு வந்து உங்க இமேஜ் கரெக்டா மேட்ச் ஆகாது. பிகாஸ் இந்த ஸ்டேட்டஸோட டெம்ப்ளேட் வந்து ஆல்ரெடி ஒயிட் கலர்ல இருக்கு. சோ அதனால செகண்ட் அண்ட் தேர்டா இருக்க அந்த ரெண்டு ஆப்ஷனையுமே உங்க இமேஜுக்கு ஏத்த மாதிரி இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்க. சோ இப்போ நான் ஆட் பண்ணிருக்க டெம்ப்ளேட்டை சூஸ் பண்ணுங்க. அதை சூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா கீழே கலர் அட்ஜஸ்ட்மென்ட் ஆப்ஷனுக்கு போங்க. சோ இப்போ செகண்ட் அண்ட் தேர்டா இருக்க அந்த ரெண்டு ஆப்ஷனையுமே ஃபுல்லா இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்க. சோ இப்போ லாஸ்டா சாங் ஆட் பண்ணிரலாம். சாங் ஆட் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்ல இருக்கு. நான் ஆட் பண்ணிருக்க அந்த டெம்ப்ளேட்ல வந்து ஒரு சாங் போகும். அந்த சாங் உங்களுக்கு டிஸ்டர்பா இருக்கு அப்படின்னா நீங்க அந்த டெம்ப்ளேட்டை சூஸ் பண்ணுங்க. சூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஸ்பீக்கர் மாதிரி ஒரு ஐகான் கொடுத்திருக்காங்க. அதை பிரஸ் பண்ணுங்க. அதை பிரஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த ஸ்பீக்கரை மியூட் பண்ணிடுங்க. சோ இப்போ உங்களுக்கு தேவையான சாங்கை நீங்க ஆட் பண்ணிக்கலாம். சோ ஒரு செம்ம ட்ரெண்டிங்கான வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ் வீடியோவை கைன்மாஸ்டர் ஆப் மூலமா ஈஸியா பண்ணி முடிச்சிட்டோம். இப்போ இந்த வீடியோ எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். சோ இப்போ இதை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிரலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க. உங்க டவுட்ஸ் இந்த வீடியோக்கு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க. உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்க. அண்ட் மறக்காம நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அப்புறம் அது கூடவே வரும் பெல் ஐகானையும் பிரஸ் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ பார்த்த எல்லா நல்லவங்களுக்கும் என்னோட நன்றியை வந்து தெரிவிச்சுக்கிறேன். இது போல ஒரு செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஸ்டேட்டஸ் மேக்கிங் வீடியோல நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். வணக்கம். Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me.